Servus Leute, willkommen zurück zu Tales of Ares. Wir sind jetzt hier auf Lenegis heißt das, genau. Als Dohalim in Dohalims Heimat, beziehungsweise auch Shions Heimat. Ich könnte auch theoretisch als Shion rumrennen, das würde dann so aussehen. Lalalala. Auch nicht schlecht, kannst du springen? Ja. Ich könnte unterm Rock schauen. Lalala. Ja, so erst recht. Naja, wupp. Ja, da ist irgendwie nichts darunter an, was sexy ist. Aber jetzt mal so als Test. Wenn ich dein Outfit ändere. Ist auch nicht anders, oder? Ja, ist nur in weiß. Lalala. Und wenn ich dir ein anderes verpasse? Ja, ich weiß, ich bin ein kleiner Perversling, aber ich darf das. Manchmal. Ja, die Klamotte hatte ich schon lange nicht mehr an. Hä? Ja, super. Lalala. Das sieht ja aus. Gar nicht mal so schlecht. Ziemlich sexy sogar. Aber gut, wir ziehen hier ihr... Nee. Das ist die Schwimmklamotte. Das da wieder an. Ja. Rennen wir so rum. Okay, es gibt ja einige Leute, mit denen wir reden können. Okay, ihr könnt heilen. Alles klar. Oh, dear me. What an unspeakable mess this has all become. Just look at the state of our city. Even the Zugals have stopped heeding our commands. Whatever did we do to deserve this? You really have no clue what might have caused this? Would that I have. Alas, there was no warning, no prior decree. His Highness must have deemed it unnecessary for us to know. We have no choice but to grin and bear it. But do my eyes deceive me? Could I really be standing in the presence of his lordship, Dohalim of the House Ilkaris? I believed he was on Dana. Your eyes do not deceive you. It is I, one and the same. I have returned to fulfill a special duty, the details of which I cannot divulge. As your lordship wishes. First Lenegis mutates beyond recognition, now this unexpected visit? The Sovereign's plans are inscrutable indeed. The Ilkaris house has produced a great many lords over the centuries. I shall be praying for your victory in the latest crown contest. Your good wishes do me an honor. Naja, wenn Dohalim den Kampf um die Krone gewinnt, dann könnte er theoretisch hier alles wieder geil aufbauen. Wie Shion rennt. Mit den Stöckelschuhen auch noch. Lalalala. Könnte ich da runter? Nee. Das sieht... Achso. Das ist Wasserkraft, die du einsetzt. Gut. Wahrscheinlich wird das hier die letzte Folge sein, die ich heute aufnehme. Entweder diese oder eventuell noch eine. Achso, Heilung. In all meinen Jahren habe ich... Achso, du bist eine Frau. In all meinen Jahren habe ich noch nie derart mächtige Heilungsarzt gesehen. Tiefsten Dank für eure Mühen, einer alten Frau wie mir zu helfen. Alte Frau. Rezept für Obstparfait. Okay. Okay, sollte ich vielleicht mal probieren. Okay, Orangenbonbon. Danke.
Stimmt ja, ich habe mich ja total ausgerüstet mit allem. Your lordship. Oh, what a great honor it is to finally meet you. I descended to Dana during the last crown contest also. Alas, when the contender I was backing failed to clinch the title, I returned. I witnessed the deaths of so many slaves. Indeed. Sorry to interrupt, but we're looking for a woman dressed all in red. Have you seen anyone of that description? All red, eh? No, I can't say I remember anyone like that. I imagine she'd stand out somewhat, too. Yeah. What about down on Dana during the crown contest? You didn't see anyone like that hanging around the lord you were serving? What's with all these questions? I've never seen her, okay? Not recently or otherwise. Why do you want to find her anyway? Never mind. Forget I asked. Sorry to take up your time. Gut, dass Shion und Dohalim das in die Hand nehmen, weil die anderen, wenn die da was reden würden, wären die, glaube ich, alle ziemlich garstig. So, hier ist noch eine Frau, mit der ich reden kann. Is everything okay? You look a little lost. Hmm? Oh, yes. I can't seem to find my way home is all. I was just about to make my umpteenth attempt at a new route. I was hoping to head this way myself. The situation is a real pain, huh? I suppose the Sovereign knows best. I daren't stay here too long, though. A lower caste can only linger around these parts for so long before I outstay my welcome. I was hoping to avoid it, but maybe I'll have to go that way after all. You mean you know another way round? Lord Dohalim Ilkaris! But how? Last I heard, you were in Dana competing in the crown contest. Yes, strange, isn't it? If you know another route, we'd be grateful if you could tell us. But of course. Please forgive me. There's a wall that sprung up ahead of here, with what looks to be an entrance in it. I thought maybe it was a passageway between the different quarters, but I've no way of knowing for sure. It's worth investigating, at least. I shall go and assess the situation. In the meantime, wait for me here. If it looks safe, I'll come and let you know. You'd really do that for me? A lord troubling himself for someone of my lowly status? Our lot in life is of little consequence. We are both Renan, first and foremost. Oh, why yes, my lord. Thank you. Well, we've canvassed the city for information. What do you think? No one has the faintest idea what's happened to this city after all. They haven't heard the news about the crown contest either. You'd think that info would easily find its way up here. Has it always been like that? Not to this extent, which would indicate that something's suppressing the truth, that Lenegis is under some kind of control. Given everything that's happened to their city, the people here seem weirdly okay with it all. Yeah, that one guy even said his Zoogle had stopped listening to him. If that's true, these people are in big trouble. Everything that happens here is attributed to the Sovereign's will. It's the way people have been conditioned. Their belief runs deep. Nothing happens devoid of a reason. To them, it's all part of the Sovereign's grand plan. The Sovereign's plan. There is one thing I'm still not sure about. Just who is this person ruling over Lenegis? The Sovereign, of course. He rules from Rena while presiding over both Rena and Lenegis. Without the lords or anyone in the middle doing his dirty work? Isn't Rena at least the same size as Dana? That's a pretty big dominion for one person to rule over. I would have thought ruling Lenegis alone would be difficult enough. The points you make are valid, though I confess I'd never given it much thought before. Here, the Sovereign's total authority is as natural as night turning to day. Come to think of it, I know nothing of the nature of how Rena itself is. Shion, have you ever been... No, forgive me. Have you met or crossed paths with, or even heard of someone who's actually made a visit to the homeland? No, I haven't. Neither have I.
In which case, I would imagine that... But no, surely not. Can it really be that no citizen of Lenegis has ever been there? Hold up, what are you getting at, TheUncleWulf? Assuming what I believe to be correct, it's possible that no one on Lenegis has ever laid eyes on the actual Renan homeworld itself. No one but the Sovereign, that is. But what about trade and communication? There's got to be a flow back and forth, surely. Not if the Sovereign is imposing his will on Lenegis single-handedly. It could be a one-way street. But I thought you said that the Sovereign's all the way over on Rena. If that's the case, can he really rule directly over Lenegis from so far away? What if something were to happen to the city, like now? I'm beginning to wonder what the nature of this Sovereign even is. Alphen said he was forced into the role, right? Just before the ceremony. But Sovereign is also the title given to the almighty Renan ruler. So which one is it? Whoever wins the crown contest inherits the throne from his or her predecessor, before becoming ruler over all of Rena and Lenegis. Thereafter, that individual is known as the Sovereign. Though, it would appear that the current ruler has gone silent. As for how Volron factors into all this, at this point, I no longer know what to believe. 3 centuries ago, I became the Sovereign here on Lenegis. No, not just became, I was forced to. Me, a Danon. 300 years later, we cross paths with Volron, who also bears the Sovereign's crest. That's not the only thing we have in common. We both became Sovereign without winning the crown contest. Do you think Volron was made Sovereign for the same reason? Because of that ceremony? I can't say for sure, but it certainly sounds like it. But that would mean that 2 Sovereigns would need to exist at any one time. One whose job it is to rule, and the other for ceremonial purposes. We never did see Volron's body back in Ganath Haros. Is a new ceremony underway with Volron at its center this time? Could that be what's causing all this strange activity here? Wait a second. You don't think Volron and the Red Woman are working together, do you? The ceremony can't go forward without the Renis Alma. The same one that the Red Woman stole. There's something else the ceremony needs. A maiden. And unless there's another one out there aside from me... Questions, questions, and yet more questions. Ones that it seems will remain unanswered, until we can establish the Sovereign's identity. If the Forbidden Zone really is off limits to everyone but the Sovereign, that seems as good a place as any to start. For the sake of liberating Dana, too. Then it's decided. That's where we need to go. One of the citizens mentioned a passage that she thought might lead to another section of the city. It could point us in the right direction. Let's go find it. Gespräche gut und schön, aber es dauert ja ewig. Mein Gott. I didn't realize Renans oppressed their own kind, too. And yet, weirdly, none of them seem to mind. Am I the only one who finds that strange? It is the way things have always been, so no one thinks to question it. You have experience in that regard yourself, do you not? Unquestioning acceptance of your own servitude. Yeah, that sounds about right. Even so, the quality of life here seems much higher than any Danon city we visited. I used to think it was impossible to build an ideal society without wealth. But I suppose having it doesn't always mean people are treated fairly either. More to the point, not a single citizen seems to have even heard of the Red Woman. What if she's not here? What if it turns out we're looking in the wrong place entirely? It's still too early to say anything for sure. For all we know, she might be able to blend in, move around unnoticed. I say we hold off judgment until we've exhausted every avenue. Oh, Kunst der Konversation. Warum? Jetzt kommen schon wieder 3 Millionen Texte. Das ist nervig. Jedenfalls TheUncleWulf. Nein! Oh, scheiße. Egal. With nobody Oh. left to run the show, I wonder what the people here are supposed to do. I mean, their sovereigns up on the Renan homeworld, and all their lords were sent to Dana. But TheUncleWulf was a lord, right? Only current acting lords have power. Renan society is quite strict about such matters. Even if the other lords were still around, I doubt they'd be able to do much about the situation.
I wonder what they'd think if they were here to see Lenegis now. Balsif, Ganabelt, Almadria, and Volron. Now that I think of it, aside from Dohalim, we know next to nothing about the other lords. Well, yeah, why would we? To us Danans, they were just enemies we needed to overthrow. Nothing more. I know. But seeing Renans in their own city, going about their day-to-day lives? It feels strange to imagine the lords living here too, you mean? Yeah, a little. If you're that curious about them, why not try inquiring with some of the locals? Every lord in their household has their share of supporters here on Lenegis. And luckily for us, the people here are unaware of the events on Dana, which means they should be more inclined to talk to us. Okay, es ist eine Quest. Dann sehe ich das ja ein. So, das auch noch. Tell me, Dohalim, has that skill of yours got a name? And what skill would this be, pray tell? You know, when you're talking to people around town. The way they suddenly become putty in your hands. I'm afraid I don't quite follow. I do. It's called friendly intimidation. Look imposing and speak in a deep, booming voice, and presto, you'll have people wrapped around your finger in no time. I would never stoop to such scandalous tricks. Any feelings of intimidation are solely in the eye of the beholder. So there is a knack to it! How do you learn it? Can anyone do it? Now you've got me curious. Is there special training to master? Let's see. An obsession with being elegant is a must. Oh, and it helps to be old-fashioned, too. Bonus points if you speak in a way no one can understand. If you've a bone to pick with me, it'd be quicker to just come out and say it. What? They look up to you, that's all. I'm just helping them along. Hey! What's got into Alphen and Law all of a sudden? I can barely understand a word they're saying. And what's with the weird poses? Was it something they ate? I hope you're willing to take the blame for this one. I wasn't expecting them to take me so seriously. I'll go and have a word with them. Dohalim war ein bisschen sauer tatsächlich, aber hey, das ist ein Scherz. Und irgendwie geht mein Erfahrungsboost zu Neige, weil ich eigentlich dachte, dass hier viele Monster wären, aber irgendwie ist hier kein einziges. Bejahter, René, schon mal. Bejahter? Ja, das welche Leute ich unterstütze. Wieso? Werbt ihr um Unterstützung für jemanden? Ich stehe auf Seiten seiner Exzellenz. Erwolseite. Was für ein Vieh? Achso, ihr kennt ihn besser als Lord Balsif. Das war, glaube ich, der allererste. Der Schwächste. Ich weiß, dass ihn viele für ein Hauding halten. Glaubt mir, ich weiß, dass er ein aggressiver Mann sein kann. Diesen Leuten ist jedoch nicht klar, dass, wie sehr er sich um die Mitglieder seines Hauses kümmert. Es ist durchaus so, dass Haus Teldilis wenig Ansehen genießt. Die von uns, die ihm dienen, geben das bereitwillig zu. Als seine Exzellenz verteidigt uns gegen jeden, der uns schaden will, das ist gewiss. Seine Bemühungen im Kampf um die Krone dienen nicht nur seiner Familie. Er will damit den Stand jedes Mitglieds seines Hauses verbessern. Ich verdanke seiner Exzellenz so viel. Ich würde es nie erträumen, einen anderen Lord zu dienen. Sorry. It's possible. A change in position can do much to alter one's perspective. So even he might have had something he wanted to protect. Ja. Bin ich gespannt, diese komische Frau da. Die ist bestimmt mies drauf. Lord Dohalim, ihr seid zurückgekehrt. Ah, und wie ich sehe, bracht ihr dir Gehilfen mit. Danke, dass ich als Gehilfe... Egal. Erinnert ihr euch an meine Wenigkeit, mein Lord? Gewiss doch, ja? Ich unterstütze nicht nur das Haus El Quaras, sondern auch seine Lordschaft persönlich. Also Lord Dohalim. So sehr, dass ich meine Wertschätzung seiner Lordschaft mit jedem zu teilen ersuche, der mir Gehör schenkt. Wie es sich ergibt, plane ich meine ausführlichen Schritte zu diesem Thema durch eben diese Terminals zu publizieren, auf das sie jeder lese.
Doch seit die Kabel nach den jüngsten Aufruhren durchtrennt wurden, konnte ich sie noch nicht hochladen. Ich weiß, da ihr mich gerade persönlich begehrt, ups, beehrt, lese ich sie euch einfach vor. Es gibt eine Toll. Nochmal. Es gibt einen famosen Mann, dessen Attraktivität nur von der Schönheit seiner Worte übertroffen wird. Jede Silbe ein Gedicht. Er entstammt dem rühmlichen Haus Ilquaras und trägt den Namen Lord Dohalim. Musik ist seine Passion, die Künste seine große Liebe. Der gemeine, barbarische Pöbel seines Landes erblasst angesichts seiner Herrlichkeit. Dohalim sieht böse aus. So vollendet und majestätisch ist eine Haltung, der bloße Gedanke daran versetzt mich in höchste Ekstase. Ist eine Haltung? Heißt das nicht, ist seine Haltung? Weil sie spricht ja auf ihn an. Naja. Sobald er unser Herrscher wird, soll für Rena eine neue Blütezeit anbrechen, eine Ära des Wohlstands für unsere große Zivilisation. Bis dieser glorreiche Tag kommt, werde ich auf ewig für seinen Sieg beten. Ab morgen, Mittag oder Abend. Also ob morgen. Nun, was denkt ihr, mein Lord? Ich schüttete mein ganzes Herz aus, um euer Wesen angemessen wiederzugeben. Moment, ich vergaß völlig die Vorliebe seiner Lordschaft für das Sammeln kostbarer Artefakte zu erwähnen. Ich muss die Zeit nutzen, in der die Verbindung getrennt ist, um mein Versäumnis beheben. Nur dann ist mein Meisterwerk vollendet. Fanatikerin! I guess she intended to spread it throughout all of Lenegis then. Good thing the lines were down so she couldn't. It almost sounded like she was praising them too. Maybe there was more to the guy than at first glance. I shall refrain from commenting. Jeden Kommentar. Aber eigentlich war das eh nicht so schlecht, aber gut. Tatsächlich kann ich mir schlimmere Herrscher vorstellen als Dohalim. Ich glaube, Dohalim würde das alles sogar noch verbessern. Der wäre ein würdiger Herrscher. Unerhört, dass jemand versuchen würde, mich von Haus Valkyris abzubringen. Was wollt ihr? Sagt mir nicht, dass ihr für Lord Dohalim arbeitet und diese schreckliche Almaidrea, oder? Nicht? Na, okay, Dohalim ist gerade nicht da, zum Glück. Jagt mir doch nicht so einen Schrecken ein, um eure Fragen zu beantworten. Meine Familie unterstützt seit Generationen Haus Valkyris. In der Tat, ich tue, was ich kann, um Lord Gernabelt hinter den Kulissen zu unterstützen, damit er siegreich hervorgeht. Viele halten ihn für einen grausamen Menschen, aber ich bin überzeugt, dass sie sich irren. Ich leugne nicht, dass er streng sein kann, aber er stellt Renas Interessen vorn an wie kein anderer. Ja, er wirbt sogar dafür, dass wir Dana kolonialisieren und unseren Horizont erweitern sollten, statt in Lenegis zu bleiben. Also sprich, sie fallen in unsere Welt ein und machen alles kaputt. So werden wir Herren beider Welten und sind auf Danas Oberfläche keine Minderheit mehr. Deshalb möchte er der nächste Herrscher werden. Sagt mir, könnte es höhere, edlere Motive geben als das? Ich meine nicht. Es ist ein Streben nach Macht für den Fortschritt aller Renea. Das macht ihn zu einem so beispielhaften Lord, einem Vorbild für alle. Ja, und die anderen unterdrückt er, dieses Arschloch. Obwohl ich ihn selbst nicht begleiten durfte, hatten meine beiden Söhne das Privileg, mit ihm auf die Oberfläche zu kommen. Als Vater erfüllt es mich mit endlosem Stolz. Ganabelt was so horrible to people, yet he was invested in helping Rena succeed. Doesn't that seem just a little inconsistent? Gut, jetzt fehlt nur mehr. Biased in this matter, I admit. Vorgenommen worden, aber ja, was sagst du? While all lords vie to become the next sovereign, they're also meant to serve as guardians of all of Rena. It seems like Ganabelt also had people he cared about until the very end. So why couldn't he extend that to us Danans? Ja. Jetzt fehlt eigentlich nur mehr diese Frau da. Dieser weibliche Lord. Oh, hier ist niemand mehr zum Fragen. Gut. Aber ich glaube, ich werde hier erstmal einen Schnitt machen. Ich weiß, dann ist der Part wieder nicht so lang, aber es wird jetzt doch schon etwas spät und ich will das ganze Zeug noch rendern und alles Mögliche. Und ihr wisst Bescheid.
Das war Tales of... Just going to keep standing around or what? Sorry, I'm just getting prepped over here. Mhm. Obwohl, die Pose ist irgendwie süß. Gut, jedenfalls, das war Tales of Ares. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.